ஸோ இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ட்ரையாங்குலர் canonical form. ஸோ ஆக்சுவலி உங்களுக்கு சிலபஸில் வந்து canonical form மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் canonical formல 3 டைப் இருக்குது: triangular canonical form, nilpotent transformation canonical form, and decomposition of the canonical form. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ட்ரையாங்குலர் canonical ஃபார்ம்ன்றது சிமிலாரிட்டி ஆஃப் த linear transformation. தட் இஸ் வின்றது ஒரு n-dimensional vector space over the field linear transformation s, t. Okay, s, t belongs to algebra of the V are said to be similar. ரெண்டு linear transformation நாம எப்போ சிமிலர்னு சொல்லுவோம்னா there exists the some invertible element, அதாவது தேர்ட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், மூணாவது ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அல்ஜிப்ரா ஆஃப் வியில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகி அந்த எஸ் அண்ட் டீன்றதை இது மாதிரி ரிலேட் பண்ணலாம். டி ஈக்குவல் டு சிஎஸ்சி இன்வர்ஸ்ன்னு ரிலேட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா த எஸ் அண்ட் டி ஆர் கால்டு த சிமிலர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ தட் இஸ் தட் ரெண்டு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கு சிமிலர்னு சொல்லணும்னா there exists the another transformation that is the invertible transformation and belongs to f e t equal to csc inverse, that is called the s and t or called the similar அப்படின்னு அர்த்தம். So the transformation, two transformations, they represent the same linear operation அர்த்தம். just and the transformation cx the change of basis அப்படின்னு அர்த்தம். ஆல்ரெடி நம்ம நேற்று ப்ராப்ளம் கூட பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன். if it is the matrix of the transformation in the standard basis அப்படின்னா C is the change of basis matrix. That is CTC inverse is the matrix of the same transformation in the new basis. Okay, next problem போட்டிருக்கிறோம் like that. And another definition பார்த்தீங்கன்னா that is the invariant surface அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. that is the surface W of V is invariant under T. Invariant. Okay, under T is the algebra and then Wt is the subset of W. Wt is the subset of W. That is invariant. Invariant means no change. This means that every vector W belongs to W, the image T of W is also in W. The image is also belongs to the W. Okay, that is called the invariant surface. Okay. That means that maps back to itself. That is the invariant means. Include the null space. Examples include the null space, range, eigenspace of T. That is the example. And induced transformation on the quotient space. That is called the W is invariant surface. That means Wt invariant surface of the any other transformation T na, and Wt is completely contained in W nartham. That is the W is invariant under T here, and T induces the linear transformation T bar on the quotient space V by W. So how to define the quotient space? That is the T bar, that is V plus W, because of the quotient space la வந்து இந்த structure V plus W ல தான் இருக்கும். அதனால V plus W T bar equal to Vt plus W னு அர்த்தம். Vt plus W. And T satisfy the polynomial Q of x belongs to f of x. Then T bar is also satisfy the polynomial Q of x. T bar is also satisfy the polynomial Q of x. P1 of x is the minimal polynomial for T over f, and P of x is that for T bar. And therefore then P1 of x divides P of x. So P1 of x is the minimal polynomial for T over f. P of x is that for minimal polynomial T bar. P1 of x divides P of x. P1 of x divides P of x. So the result is very important. Here what do you mean the induced transformation, and how to define the polynomial, that is a polynomial that is a T satisfy the some polynomial, that is T is the
satisfy the some polynomial, then what is the connection with the t bar, and what is the relation between the minimal polynomial of the the induced transformation and transformation? Okay, what is the connection between the minimal polynomials of induced transformation and transformation? இதை பற்றி பேசுகிறது தான் இந்த lemma. So I thought very important. The triangular form, the main theorem, okay, in the section t belongs to a of v as all its characteristic roots in f, all its characteristic roots in f. Okay, t inradhu it's a transformation algebra of the transformation. Then there exists a basis of v. Then there exists a basis of v in which the matrix of t is triangle. Matrix of t is a triangle. Okay, there exists a basis of v in which the matrix of t is triangular form. Okay, so t inradhu as all its characteristic roots in f. Okay, the transformation adanode characteristic root ellame field la irundaduna there exists some basis exist aachuna and the basis la of v inode basis la matrix of t inradhu triangular ah irukum. That is a theorem. Okay, that is the theorem, very important one. And இதனுடைய alternate form பார்த்தீங்கன்னா that is the matrix A ன்றது matrix A belongs to Fn as all its characteristic root in F. Then there exists the invertible matrix C belongs to Fn such that CAC inverse ன்றது is a triangular form. இதை யூஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்லாம் நம்ம போட்டிருப்போம். So this is called the triangular matrix, triangular form matrix அப்படின்னு அர்த்தம். So ஒரு A ன்றது அதனுடைய characteristic root எல்லாமே that is belongs to the F அப்படின்னா then there exists the invertible matrix C in Fn and CAC inverse is a triangular matrix. So example பார்த்தீங்கன்னா there is the F equal to R real number. A ன்றது இதுதான் A ன்றது. So இதனுடைய characteristic root கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா that is the determinant of the A minus lambda equal to 0. Then we get it the lambda 1 lambda 2 value. Both are belongs to the field R. So the eigenvector நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம், corresponding eigenvector. So a minus lambda I into v equal to 0. V ன்றது ஒரு non-zero வெக்டாராக இருக்கணும், எல்லாமே 0 இருக்கக்கூடாது. So under this condition a minus I equal to this is the idea. So a minus I into v equal to 0 போடும்போது v ன்றது v1 v2 equal to 0 போடும்போது I thought 2v2 and 1v2 equal to 0 ன்னு வரும் நினைக்கிறேன். That is v2 equal to 0. What about the v1? v1 is we can choose the 1 and choose பண்ணலாம். Likewise a minus 2i ன்றது that is minus v1 plus v2 equal to 0 ன்னு வந்துரும். So 2v2 equal to 0. So 2v2 equal to v1. So v1 equal to 1 ன்னு எடுத்தீங்கன்னா v2 equal to 2 sorry minus v1 plus 2v2 equal to 0. So then v1 equal to 2v2, v2 equal to 1 ன்னு எடுத்தா 2 1 வரும். So this is the eigenvector. Okay, அதனுடைய triangle form பார்த்தீங்கன்னா a matrix A is already upper triangular matrix. However, illustrated the theorem that we can form the matrix C from the eigenvector C equal to like this 1 0 and 2 1. So then C inverse நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம். So C inverse AC find out பண்ணலாம். The C inverse AC is a triangular form. Okay, here this is the diagonal matrix, which is the special case of the triangular matrix. Which is a special case of the triangular matrix is that called the diagonal matrix. Okay, so the actually triangular matrix means diagonalக்கு மேலே மட்டும் வேலை இருக்கணும், diagonalக்கு கீழே மட்டும் வேலை இருக்கணும். So மேலே இருந்து 0வா இருக்கு, இது 2x2 matrixன்றது. So this is the diagonal matrix and then there is a special case of the triangular matrix. The basis formed by the eigenvectors is the basis in which the matrix becomes the triangular. And another theorem பார்த்தீங்கன்னா that is v ன்றது n dimensional over the field F. If t ன்றது as all its characteristic root in F, t satisfy the polynomial of degree n over F. T satisfy the polynomial of degree n because of its n dimensional.
So degree n over f, that is the idea. இது எல்லாமே ரொம்ப ஈஸி, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதும் சரி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதும் சரி கொஞ்சம் லைட்டாக பார்த்தீங்கன்னா போதும். ஸோ திஸ் இஸ் த ஏன்றது மேட்ரிக்ஸ், இதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக் பாலினாமியல் ஆல்ரெடி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணது தான். ஸோ தட் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபை த கெய்லி-ஹாமில்டன் தியரம், தட் இஸ் பி ஆஃப் ஏன்றது சாட்டிஸ்ஃபை த பாலினாமியல் பி ஆஃப் lambda. So easily we can verify this is are satisfied. A satisfy the degree 2 polynomial, so it's which matches the dimension of the space is here 2, n equal to 2. இது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா the relation of the similarity is an equivalence relation in A of V. இதெல்லாம் கேட்கலாம். ஸோ வெரி ஈஸி ஐடியா. ஸோ the relation வந்து similarity நம்ம எடுக்கும்போது for the matrices இல்லை transformation, that is the equivalence relation. Equivalence relation reflexivity, symmetric and transitivity எல்லாமே satisfy ஆகணும். ஸோ இங்கே similarity நான் relation எடுத்துருக்கிறேன். ஸோ STUன்னு 3 transformation எடுத்துக்கிறோம். n belongs to A of B. ஸோ ரிஃப்ளெக்சிவ் இருக்கணும்னா டீக்கு டிஏ வந்து அதை கண்டிஷன் சிமிலாரிட்டி கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். ஆப்வியஸ்லி டி கொல்ட்டு ஐடி ஐ இன்வெர்ஸ்னு எடுக்கலாம். ஐன்றது ஐடென்டி எலமெண்ட்டு, ஸோ ஐடென்டி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். ஸோ டி ரிலேட்டட் டு டி, that is reflexivity. Symmetric into the T related to S ன்னு எடுத்தீங்கன்னா there exists invertible C belongs to A of B such that T equal to CS C inverse. So C inverse T C ன்றது is equivalent to S. So S equal to like this எடுத்தலாம். So symmetric வருது. And transitivity பார்த்தீங்கன்னா T related to S and S related to U. அப்படின்னா what's the meaning? T equal to CS C inverse, S equal to DU D inverse. ஸோ இந்த எஸ்ஸுக்கு பதிலாக இதை தூக்கி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியாமல் டைரெக்டாக we get this result. Okay, well, so T into related to U. So that is what is the conclusion? That is a similarity is an equivalence relation. Similarity is an equivalence relation. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா T belongs to Fn and Kன்றது is the superset of the F. Kன்றது that is as an element of Kn, as an element of Kn. T is invertible if and only if it is already invertible in Fn. T is invertible as an element of Kn. T belongs to Kn, that means T belongs to Fn. Okay, T belongs to Fn கொடுத்திருக்காங்க. So is T ன்றது belongs to Kn is invertible if and only if T is belongs to Fn is also invertible. That is the idea. So T is invertible in Fn, T is invertible in Kn. That is அதே மாதிரி if A is a triangular matrix, triangular matrix, n by n matrix with entries வந்து lambda 1 lambda on the diagonal, then A minus lambda 1 I, A minus lambda 2 I, A minus lambda n I equal to 0. Okay. A very simple proof, not a difficult one. So T belongs to Fn. Has a minimal polynomial P of x. T ன்றது minimal polynomial f of x over f. Then every root of P of x in its splitting field k. In its splitting field, every root of the P of x in its splitting field k is a characteristic root of T. Is a characteristic root of T. That is also very very important one. So minimal polynomial நோடைய root எல்லாமே in its splitting field k is a characteristic root of T. That is the idea. T ன்றது ஒரு transformation, அதோட minimal polynomial P of x. Okay, the splitting field அதனுடைய characteristic root, that is அதனுடைய root minimal polynomial root எல்லாமே characteristic root ஆகும். That is the idea. And another one பார்த்தீங்கன்னா that is T belongs to A of V and lambda belongs to F. T is belongs to A of V and lambda belongs to F is a characteristic root of T.
is a characteristic root of t in f. The lambda belongs to f. Lambda is the characteristic root of t in f. Let u lambda, how to define the u lambda, the collection of the vector v, the vector space v. How to collect பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா vt equal to lambda v இருந்தால் அதெல்லாம் இது. So that is the u lambda, and s is belongs to a of v, commutes with t. S is another transmission, that is commutes with t. Then u lambda is invariant under s. U lambda is invariant under s. So what do you mean the invariant? That is w is invariant means w is invariant under t na wt is completely contained in the w. If u lambda is invariant under s na u lambda s illa s u lambda complete idukkulla irukona s kulla, sorry u lambda kulla irukku. So the kuduthirukka condition use pannalam. I will try to prove. U lambda வில் இருக்கிற மாதிரி ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம். That is vs. Vs is completely belongs to, that is belongs to v alpha u lambda without so we want to show that any v belongs to u lambda, the vector vs belongs to the u lambda. Okay, v belongs to u lambda, that is vs is also belongs to u lambda. That means u lambda and s completely contained in u lambda. That is the idea. That is invariant under s. So for that again v belongs to u lambda, I will choose the vs. V என்றது எங்க இருக்கு? u lambda ல இருக்கு. That is complete u lambda ல இருக்குன்னு சொல்லலாம். அதுதான் சொல்ல ட்ரை பண்றோம். So that vs into t transmission போட்டீங்கன்னா lambda into vs, because of vs into t, that is another by the definition. Okay, this is the lambda into vs. We want to show that, we need to show that, that is a v belongs to u lambda, so vt equal to lambda v. So commute with s ன்னு கொடுத்துறோம். So st equal to ts. So இதை எடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்? v into st, so v into ts. So because of this is commute, and this is vt into s, vt into s. So that is vst equal to vt into s. So since v belongs to u lambda and vt equal to lambda v என்றதுனால, so the vs equal to lambda v s ன்னு போடலாம். That is this is lambda v into s, so lambda into vs. So this is vs satisfy the defining the property of the u lambda, that is vs of t equal to lambda into vs. So from this what is the conclusion? That is vs is belongs to u lambda. Vs is belongs to u lambda, now obviously theorem is, that is another u lambda is the invariant under s. So very simple. And invariant என்றது உங்களுக்கு கொஞ்சம் very ரொம்ப தூரமாக இருக்கிற ஒரு definition, but it's a very simple concept. And scriptium is a commutative set of elements in A of E, such that every m belongs to m has all its characteristic roots in f. Then there is a C belongs to A of E, such that every CM C inverse for m belongs to m is triangular form. That is also very important. Okay, m என்றது scriptium என்றது commutative set ன்னு சொல்றாங்க. Commutative set of elements in A of E. That is commutative set means the எல்லாமே வந்து the elements of in A of E is a commutative property எதெல்லாம் இருக்கோ அந்த collection தான் is called scriptium. Such that capital M belongs to m என்றது as well its corresponding root in f இருந்ததுன்னா, okay, then CMC inverse for m belongs to m is a triangular form அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. That is called the triangular form.
and another one பார்த்தீங்கன்னா this is that W ன்றது subface of V, that is invariant subface W ன்றது under T. By restricting T to W, T induces the linear transformation, that is T bar. So how to define the T bar? The WT bar equal to WT. W belongs to W. So P tilde X be the minimal polynomial of T bar over F, and P tilde of X that is divides P of X, the minimal polynomial of T over F, that is P of X is the minimal polynomial, the T over F, P of X into the P tilde of X into the minimal polynomial of T bar, that is completely divides the P of X, and T induces T bar on V by W, already discussed. இதை வந்து T barன்றது on V by W, that is the induced transformation அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. That is satisfying the minimal polynomial P bar of X over F, that is P of X divides P delta of X and P bar of X, P delta of X and P bar of X, that is the product. So the P delta of X, P bar of X are relatively prime இருக்கணும், and that is P of X equal to P delta of X into P bar of X. So what is the example for not equal அப்படின்னு கேட்குறாங்க. So the first of all என்ன ஐடியா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Wன்றது ஒரு சப்ஃபேஸ், ஓகேவா, and the Tன்றது induced linear transformation, that is Tன்றது induced linear transformation, that is the T bar. இங்கே டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க T tilde. So that is defined like that. WT tilde ன்றது WT அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. That is the T induces a linear transformation, that is a T tilde. இப்போ P delta X the minimal polynomial for the T tilde. இப்போ actually I will connected with the எது கூட கனெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா induced linear transformation already நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம், T bar on the quotient space V by W, அதுங்க கூட இதை கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ P delta X ன்றது divides P of X நமக்கு ஆல்ரெடி, that is P of X ன்றது minimal polynomial of T over F. So when you T induces the on the quotient space இருந்ததுன்னா, that is another P of X divides P tilde X into P bar of X, that is idea. ஓகேவா, இது ரெண்டு ரிலேட்டிவ் பிரைமாக இருக்கும்போது P of X போட்டு சம்திங் எடுக்கலாம். இங்கே மூணு வகையான டெஃபினேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், ரெண்டு இன்டியூஸ்டு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ஒன் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். So இங்கே P of X ன்றது minimal polynomial of T over F. P of X ன்றது minimal polynomial இருந்தாலே the transformation satisfy the minimal polynomial அர்த்தம். Thus P of T equal to 0. W ன்றது invariant under T, W belongs to W னா W of P of T tilde, that is induced transformation T, and WT bar equal to WT on the condition WP of T bar equal to W of P of T நடத்தலாம். WP of T ன்றது is equal to 0, P of T equal to 0 ன்றதனால. So P of T tilde equal to 0 னு வந்துருது. P of T tilde equal to 0 on W னா P tilde of X divides P of X. So the same way Q of X equal to P tilde X and P bar of X நடதுன்னா prove பண்ணோம்னா, already we want to prove that Q of T equal to 0. So V Q of T equal to V belongs to V Q of T equal to V P tilde of T and something எழுதலாம். So P of T bar equal to 0, P bar of T ன்றது அப்ளை பண்ணுங்க, that is on the quotient spaceல பார்த்தீங்கன்னா like this equal to, that is also 0, identity element வரும் 0 plus W. So V bar of T belongs to W வரும். So very simple proof. Okay, வேணும்னா பார்க்கலாம், otherwise bottom result மட்டும் எடுத்துக்கலாம். This is the example. அவங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் கேட்டிருக்காங்க, ரெண்டு நாட் ஈக்குவலாக இருக்கும் இல்லாத மாதிரி. ஸோ அதனால் V equal to R2ன்னு எடுத்துகிட்டு Wன்றது ஸ்பேன் பை த எலமெண்ட் 1 0 அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா, that is the transmission T equal to this something. So T tilde on W, how to define T tilde of 1, 0, that is also 1, 0, because of under that condition WT bar equal to WT, that is minimal polynomial P tilde of X is X minus 1. இதே மாதிரி T bar on quotient space P by W define பண்ணிங்கன்னா T bar of 0, 1 ன்றது
under the condition that is quotient space integral 1 comma 1 and 1 that is isomorphic to that is similar to 0 comma 1. So mod w it is 0 comma 1 that is equivalent to that is minimal polynomial பார்த்தீங்கன்னா x minus 1 தான். So that t as minimal polynomial p of x equal to x minus 1 whole square, that is under the condition x minus 1 whole square, which is not equal to x minus 1 into x minus 1. So p tilde of x, p bar of x are not relatively prime here. So relatively prime இருந்தால் மட்டும்தான் this is equal, otherwise not equal. Not equal க்கு அவங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் கேட்டுட்டாங்க, அதனால போட்டுருக்கோம். And m என்றது non-empty set of elements, m be the non-empty set of elements in A of V, and suppose w surface w is the subset of V is said to be invariant under m. Invariant under m if for every m belongs to m, wm is the subset of w. W is invariant under m and is of the dimension r over f. Then there exists a basis of V over f such that every m belongs to m as a matrix. In this basis is of the form m10, m12, m2. So m1 is r by r matrix, m2 என்றது n minus r matrix. So என்னது scriptium என்றது non-empty set of elements in A of V. The surface W is the surface of V is invariant under M. So if for every m belongs to m, Wm, that is the definition of the invariant. And W is invariant under script m. Okay, but and script m that is of dimension r over f. R over f are then there exists a basis of V over f such that for every m belongs to script m as a matrix of the in the basis of the form m1 0 m12 m2 in the m1 r by r matrix, the m2 that is called the n minus r by n minus r matrix. Okay, so what about the is the m12 is the matrix of the form. Okay, so the total that is called the n by n matrix. This is the n by n matrix. That is m12 is the n minus r by n, or represent the cross terms from W to the complement. That is that m1 into the matrix of the linear transformation m induced by m on W na, and m2 is the matrix of the linear transformation m induced by m on V by W. And important, you can leave it. The non-empty set script m, the linear transformation of A of V is called the irreducible. Where a non-empty set script m of linear transformation in A of V is called the irreducible set if the only surface of V invariant under m or 0 and B, where எந்த சர்ஃபேஸும் வந்து இன்வேரியண்ட்டாக இருக்காதுன்னு அர்த்தம். அப்படி இருந்ததுன்னா that is the script non-empty set script m of linear transformation is called the irreducible அப்படின்னு சொல்லுவோம். And script m is an irreducible set of linear transformation on V if D equal to the collection of the transformation, the Tm equal to Mt for all m belongs to m. Okay, when you define like that, m என்றது ஒரு irreducible ஆக இருந்ததுன்னா, okay, and if D என்றது the collection of like this, இது மாதிரி நாம define பண்ண for every m belongs to m க்கு, okay, so the Tm equal to Mt இருந்ததுன்னா the collection, the transformation T is belongs to D ன்னு அர்த்தம். அப்படின்னா the D is called the division ring. Okay. So division ring na enna theriyum. So every non-zero element has the inverse.
and F is the field of real numbers. Let j equal to 0, 1 and minus 1, 0 belongs to F2. So prove that the scriptium consists only of j is an irreducible set. The set scriptium consists only of j is an irreducible set consisting only of j. That means j is of the form 0, 1, minus 1, 0. Find the set D of all matrices commuting with j, and that D is isomorphic to the field of complex numbers. So okay. So what here we want to show that only surface of R2 invariant under j or 0 and R2. Then that is called the irreducible set. So W into the let W is a subset of R2 be non-zero surface invariant under J, and dimension of R2 into the 2, dimension of W into the that is 1 or 2 or plan, because of dimension of R2 equal to 2 into the dimension of W equal to 2 na W should be equal to R2 item. Dimension of W equal to 1 na W into the span by some vector, non-zero vector. That is, since W is invariant under J abdina JV equal to lambda V, and but the characteristic polynomial of J is determinant of J minus lambda I is equal to lambda square plus 1, which has no real root. So this is a contradiction, no real root, therefore which is a contradiction, therefore no one-dimensional invariant surface exists. So the M equal to scriptium equal to J only, that is called the irreducible element. And suppose commute with J, A என்றது A, B, C, D that is commute with J na AJ equal to J. So then from this நமக்கு என்ன compare பண்ணிங்கன்னா ரெண்டுமே AJ and J wave உங்களுக்கு கிடைக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, so D equal to we define like that AB minus BA, that is AB belongs to R. 5 from B to C. C into the complex numbers. நம்ம ஏற்கனவே very startingly பார்த்திருக்கோம், this is nothing but the connected with the complex number. So this is the isomorphism to complex numbers. So F into the field of real numbers, then scriptium under the collection of two matrices is an irreducible set. First of all, we want to prove that this is an irreducible set, and find all A belongs to F4, and such that AM equal to MA for all M belongs to M, and prove that the set of all A in part B is a division ring isomorphic to the division ring of the quaternion over the real field. இதெல்லாம் CSIR நெட்டுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு கேட்டாலும் வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ J equal to look like 0, 1, minus 1, 0, I2 into 1, 0, 0, 1. Then the matrix scriptium can be written as M1 equal to how to write so this is the M1, and this is J and I2. I2 is the identity matrix, so the matrices M can be written as J and J like this, and M2 ன்றது இது மாதிரி எடுக்கலாம், ஷார்ட் பண்ணிட்டோம், வேறு எதுவும் இல்லை, அவ்வளோ பெரிய மேட்ரிக்ஸை. ஸோ தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூன்றது தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இரிடிசிபிள் செட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா டபிள்யூன்றது ஒரு நான்-ஜீரோ இன்வேரியன்ட் சர்ஃபேஸ் அண்டர் எம் அப்படின்னு எடுத்துட்டான். கன்சிடர் M1, that is its minimal polynomial பார்த்தீங்கன்னா that is x square plus 1.
no real eigenvalues. Over C பார்த்தீங்கன்னா m1 would be diagonalizable with eigenvalues plus or minus I. So the only possible invariant subspace பார்த்தீங்கன்னா direct sum of the eigenspace, that is called the irreducible. That is m2 mixes the eigenspaces non-trivially, and so the no proper non-zero subspace can be invariant under both m1 and m2. So therefore this set is irreducible. And a equal to a11, a12, a21, a22, that is a, that is commute with m1. Okay, am1 m1a. So we get it like this for every imj. aj equal to like this, so then am2 equal to m2a. so am2 equal to m2a. so இதை மல்டி பண்ணிங்கன்னா get this form, and a11 a12 நம்ம இது மாதிரி choose பண்ணலாம். then a equal to like this. So this is pi from q to d. Q under this is called the quaternion space, that is to d. So pi of something equal to the something. So this is the homomorphism, and this is the division ring. So the division non-zero elements, that is directs the inverse. D is isomorphic to H, the division ring of the quaternion space. And a set of all linear transmission M is the subset of E of E is called the decomposable, that is there is a subspace W, and such that V equal to V1 W, the direct sum with the W1, and W is not equal to non-zero values, that is not only the identity element. W is not equal to V. Each of W and W1 is invariant under M. If the script M is not decomposable, then it is called the indecomposable. So if M is decomposable, abdina, the set of linear transmission on V, there is a basis of V in which every M belongs to M as a matrix of the form like this. M1 M2 are square matrices. Okay, so decomposable na enna kuduthirukanga. What do you mean the decomposable? That is, the decomposable means there is a subspace, and there is a subspace W is the subset of vector space V. அப்படின்னா Vன்றத direct sum of W and W1 எடுக்கலாம். Wன்றது not only the identity element, that is 0. W is not equal to V கிடையாது, and W, each of W and W1 is invariant under M. W1 is invariant under M. So இது மாதிரி direct sum எழுத முடிஞ்சுனா that is called the decomposable. இது மாதிரி எழுத முடியலனா that is called the indecomposable அப்படினு சொல்லுவாங்க. So ஒரு ஸ்கிரிப்ட் mன்றது decomposable ஆ இருந்ததுனா there is a basis of V, okay, on which every M belongs to M as a matrix of the form like this எழுதலாம். That is a very important one. Okay, if a V is an n-dimensional vector space over F, T belongs to F V, satisfies the T power n equal to 0, T power n minus 1 not equal to 0, then set T is the indecomposable consisting of T. Set T consisting of T is indecomposable. Script M is decomposable. There exists a decomposition, that is V equal to direct sum of W and W1, and W1, both W and W1 are invariant under every M belongs to M. Invariant under every M belongs to M. So W1, W2, WR be the basis of W. So under the basis, so the V1, V2, Vs into the base of W1. So R plus S into the total n. So this is the basis of V. So we can construct the matrix. W is invariant, W1 is invariant, so that in this basis the matrix of M into the black diagonal form, that is M1, M2. Okay.
very important result. The M1 is R by R matrix, M2 is S by S matrix. So that is restriction to W, this is a restriction to W1, both are invariant. The second one is T belongs to E of P, T power n equal to 0, T power n minus 1 not equal to 0. So T is here indecomposable in these cases. So the next one is T belongs to E of P. Suppose that P of x is the minimal polynomial for T over F. P of x is the minimal polynomial, then if P of x is divisible by any two distinct irreducible polynomial P1 of x, P2 of x in F of x. So T belongs to the transmission on algebra of the B. P of x is the minimal polynomial for T. P of x is divisible by two distinct irreducible polynomials P1 of x, P2 of x in F of x. Then the T is decomposable. Suppose if T for some T belongs to F is indecomposable, okay, well, that is a minimal polynomial for T over F is the power of irreducible polynomial, power of an irreducible polynomial. So that is also very important one. So here decomposable means we want to write in the direct sum of the invariant surfaces. And T belongs to E of P is nilpotent. Then T can be brought to a triangular form over F, and that form all the elements on the diagonal are 0. All the elements of the diagonal are 0. So T is nilpotent, T is triangular form. Okay, on the triangular form, diagonal elements are 0. That is also very important. This question கேட்கலாம், கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக செட் பண்ணும் பட்சத்தில். Skip the proof. T belongs to E of V as only 0 as the characteristic root. For a transformation 0 மட்டும் தான் characteristic root இருக்குன்னா T is called the nilpotent. T is called the nilpotent. So this is also very important. And the next topic is the canonical form nilpotent transformation. So கடைசியா பார்த்ததனுடைய continuation. ஒரு V என்ற vector space direct sum of V1 V2 Vk ன்னு எழுதுறோம் அப்படினா for each surface Vi is of dimension Ni and also each surface is invariant under T. அங்க ரெண்டு surface பார்த்தோம், இங்க நிறைய surface இருக்கு. Okay, then the basis of V என்றதை எப்படி எழுதலாம் can found so that the matrix of T on that basis of the form, that is like this. The AI என்றது என்னன்னா Ni by Ni matrix and is the matrix of the linear transformation induced by T on Va, induced by T on Va, that is called the AI என்றது. Okay. For example, V equal to like this R cube, T of xy is 2x 2y 4z. V1 span of 1 0 0, that is invariant. Invariant. So TV1 as the matrix 2 and V2 the span of 0 1 0. So 0 1 0 the matrix 3 in varum. V3 என்னது as matrix 4 ன்னு வரும். ஸோ இதெல்லாம் 1 by 1 மேட்ரிக்ஸ் இது. ஓகே, அந்த தேரத்து பிரகாரம், அந்த ரிசல்ட் பிரகாரம். ஸோ the standard basis T as the matrix of the form like this. Okay. And
t என்றது nilpotent இருந்ததுன்னா then a0 a1t plus am t power m t is nilpotent. T is nilpotent. The a0 a1t am t power m where ai belongs to f is invertible. This sum is called the invertible if a0 not equal to 0. For example, this is the t square equal to 0, so this is the nilpotent, so I plus t you can construct like this. This is invertible with inverse I minus t equal to something. So the example for this lemma is very important. That is a very important definition. The t belongs to a of b is nilpotent, then k is called index of the nilpotence of t. Index of the nilpotence of t. So if t power k equal to 0 but t power k minus 1 is not equal to 0. So that is the nilpotent means index of the nilpotence of t is called k na, that is t power k equal to 0 or t power k minus 1 is not equal to 0. The surface m of v dimension m which is invariant under t is called the cyclic with respect to t, is called the cyclic with respect to t now. M into t power m should be equal to only the identity, that is 0, and m into t power m minus 1 is not equal to 0. And there is an element z belongs to m, so zt power m minus 1 form a basis of m. For example, this is the t, so z equal to 100, then zt என்றது 010, zt square என்றது 001. So this is form a basis. Now obviously this is the standard basis. The same way m, if m of dimension m is cyclic with respect to t, that means zt, that is the dimension of mt power k என்ன வரும்னா m minus k for all k less than m, for all k less than m. So the main theorem, that is t என்றது nilpotent, index of the nilpotence n1, t power n1 equal to 0, t power n1 minus 1 is not equal to 0, then the basis of v can be found such that matrix of t in the basis mn1 mn2 mnr in the diagonal, otherwise 0. The n1 n2 nr என்றது greater than equal to n1 is the greater, இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா dimension of v கிடைச்சிடும். So the mk is the k by k matrix of the form like this. mn1 என்றதும் அதே மாதிரி n1 by n1 matrix of the form like this. So for the nilpotent operator on r power 5 with invariant 3, 2, so t is related to this matrix. So this means there is a 3-dimensional cyclic surface and a 2-dimensional cyclic surface. So n1, n2, nr என்றது are called the invariant of t. Invariant, the integer வந்து are called the invariant of t. So two nilpotent linear transmission are similar அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும்னா they have the same invariant. அந்த ரெண்டு linear transmission same invariant வச்சிருந்தோம்னா that is called the nilpotent. A, B என்ற ரெண்டு nilpotent matrices எடுத்திருக்கோம். So like this, both are different. So A has a invariant 3, 1, one dimensional, one 3-dimensional cyclic, one dimensional cyclic. B has a invariant 2, 2, so two 2-dimensional cyclic now, 2-dimensional cyclic surface. So A and B are not similar. A and B are not similar. Same invariant vachirundona, that is called the similar. That is U belongs to V1. And u t power n1 minus 1 is not equal to 0, k is sliced from 0 to n1.
then u equal to z t power k for some z belongs to V1. And there exists a surface W of V invariant under T such that V equal to V1 direct sum with W. Direct sum with W. So every nilpotent operator decomposes into cyclic surfaces, and in each cyclic surfaces the operator acts as a shift operator. The sizes of these cyclic surfaces completely determine the similarity class. The matrix representation consists of the Jordan blocks of the eigenvalue 0. So the last one is called the decomposition of the canonical form, that is called the Jordan canonical form. It may be a very important role. Suppose V equal to direct sum of V1, V2. V1 direct sum of V1 and V2. V1, V2 both are surfaces, invariant surfaces. Okay, இங்கே ரெண்டு தான் எடுத்துருக்கோம். T1, T2 linear transmission induced by T on V1 and T on V2 respectively. The minimal polynomial வந்து P1 of x and T2 வந்து while that T2 into P2 of x. The minimal polynomial of நாம் actually என்ன பண்ணணும்னா the minimal polynomial of T over F is the least common multiple of LCM of P1 of x and P2 of x. That is the primary decomposition theory ன்னு சொல்லுவாங்க. That is T ன்றது on R cube, V1 ன்றது spanned by the 100, V2 ன்றது spanned by 010, 001. So T1 ன்றதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம்? T of 100, that is 2 into 100, that is the minimal polynomial is x minus 2. And T2 ன்றது T acts as 3103 on V2. So the minimal polynomial பார்த்தீங்கன்னா x minus 3 whole cube. So minimal polynomial of T ன்றது பார்த்தீங்கன்னா LCM of these two, that is called this is the minimal polynomial. So this is the example. Suppose V ன்றது direct sum of k invariant surfaces நாம் எடுத்துட்டா, Pix ன்றது is the minimum polynomial of Ti அப்படின்னு எடுத்தா T1, T2, T3 அது மாதிரி டிஃபைன் பண்ணலாம். So the linear transmission of T on Vi, then the minimal polynomial of T over F is the least common multiple of P1 of x, P2 of x, P3 of x. அதனுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் தான் இந்த கராலரி. இதுக்கு primary decomposition theorem, that is T into the belongs to with the minimal polynomial P of x equal to something power cell of the power cell. Q of x is distinct irreducible polynomial, அதனால பவரில் போட்டுருக்காங்க E1 something. V ன்றது decomposition with the direct sum of V1, V2, Vk. Va ன்றது like this இந்த மாதிரி எழுதலாம். Vi is invariant under T, so minimal polynomial of T restricted by Vi is Qi of x whole power Vi. Suppose if all distinct characteristic roots lambda 1, lambda 2, lambda k of T ன்றது lie in the field F, V can be written as V equal to direct sum of V1, V2, Vk. V into Vi ன்றது இது மாதிரி எழுதலாம் இல்லையா? So where Ti has only characteristic root lambda, Ti has only characteristic root lambda on Vi. For example பார்த்தீங்கன்னா T on R power 4 with characteristic polynomial இதுதான். So V1 ன்றது T minus 2i whole square into V equal to 0. So generalized eigenspace பார்த்தீங்கன்னா lambda equal to 2. So this is the generalized eigenspace. V2 ன்றது அதே மாதிரி generalized eigenspace for lambda equal to 3. அதுதான் இந்த definition. இப்போ V ன்றது எப்படி இருக்குன்னா direct sum of V1, V2. Direct sum of V1 and V2. So this is the proper definition of the Jordan canonical form. Okay. So the matrix lambda is on the diagonal, ones on the super diagonal, zeros elsewhere. This is the basic Jordan block belonging to lambda. Okay. So Jordan blocks vary sizes, that is 1 by 1 Jordan block, இது 2 by 2 Jordan block, இது 3 by 3 Jordan block, இது மாதிரி நீங்கள் எடுத்துகிட்டே போகலாம். நாம் கொடுத்துருக்கிறது general definition. So Jordan canonical form என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, that is a very important theorem. T belongs to F of V have all its distinct characteristic roots. ஒரு transformation அதோட distinct characteristic roots lambda 1, lambda 2, lambda k in F னா
then the basis of V can be found in which the matrix of T is of the form J1, J2, Jk. அந்த J1ன்றதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா BI1, BI2, BIR. இந்த BI1, BI2, BIRனா என்னன்னா பேசிஸ் ஜோர்டன் பிளாக். அதான் டெஃபினிஷன் பண்ணி பார்ப்போம். Basis Jordan block belonging to lambda. So these are example for the Jordan block. So similarity criterion with the Jordan block, the linear transformation which have all its characteristic root in F are similar if or only if they can brought to same Jordan form. எல்லாத்துக்கும் same Jordan form இருந்தால் that is called the similar னு அர்த்தம். So இதில் எத்தனை ஜோர்டன் பிளாக் இருக்குது? that is called the Jordan block. பார்த்தீங்கன்னா 2/2 ஒரே ஒரு 2/2 ஜோர்டன் பிளாக் இருக்குது. அண்டு 1/1 ஒரே ஒரு 1/1 ஜோர்டன் பிளாக் இருக்குது. பியில் பாருங்கள் ஒன்று 3/3 ஜோர்டன் பிளாக் தான் இருக்குது. மொத்தமாகவே 3/3 ஜோர்டன் பிளாக். ஸோ they have the different ஜோர்டன் ஃபார்ம்ஸ். இது ஒரு ஜோர்டன் ஃபார்ம், இது ஒரு ஜோர்டன் ஃபார்ம். டிஃப்ரெண்ட் ஜோர்டன் ஃபார்ம் இருக்கிறதுனால இந்த ஏவும் பியும் என்னவாக இருக்காது, சிமிலராக இருக்காது. வெரி இம்பார்ட்டண்ட். மேபி டிஆர்பி கொஸ்டினில் கண்டிப்பாக கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஓகே, ஸோ ஐ தாட் சிஎஸ்ஐ நெட்லேயும் நிறைய முறை கேட்டிருப்பாங்க. And multiplicity and splitting field, A belongs to Fn in Kn, where K is the splitting field of the minimal polynomial A over F. CSC inverse இது மாதிரி Jordan blocks எடுத்துலாம். That is a different characteristic root lambda A. Then the multiplicity of the lambda of the characteristic root of A is defined to be Ni, where J is an Ni by Ni matrix. So for the matrix something கொடுத்திருக்காங்க. This is the Jordan form. So eigenvalue 2 appears in the block 2/2 and 3/3. So algebraic multiplicity பார்த்தீங்கன்னா lambda equal to 2. So that is 2 plus 3 equal to, for the lambda equal to 2 nuடைய algebraic multiplicity, that is 2 plus 3 equal to 5. And geometric multiplicity, number of blocks பார்த்தீங்கன்னா that is equal to 2. Okay, I thought this is the Jordan block, and this is another 3/3 Jordan. Okay, so actually இது பார்த்தீங்கன்னா 5/5 matrix இல்லையா? 2 ஆமாம் 5/5 matrix. So algebraic multiplicity for the lambda equal to 2 பார்த்தீங்கன்னா that is 2 plus 3, that is equal to 5. Okay, number of eigenvalue மூணு சொல்ல algebraic multiplicity, distinct eigenvalue. Yeah, sorry, number of eigenvalue. Geometric multiplicity ன்னு பார்த்தீங்கன்னா number of blocks is called the geometric multiplicity. இது one of the way. அது மாதிரி if S and T are nilpotent linear transmission which commute, then ST and S plus T are nilpotent linear transmission. Nilpotent linear transmission. So these are not similar because of this is the block, but it is the overall. Okay, so these are not similar. Jordan block வச்சுட்டு சொல்லிடலாம்.
n1 greater than equal to n2, m1 greater than equal to m2 by a direct matrix computation, that is mn1 mn2 இது mm1 mm2 are similar எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா n1 equal to m1 n2 equal to m2 இருந்ததுலாம். So this is very mk என்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா k by k nilpotent Jordan block, nilpotent Jordan block. Vedanga. So direct matrix computation, that is that these twos are similar abdina, the corresponding n1 equal to m1 or n2 equal to m2 and n3 equal to m3. இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள், பார்த்ததும் நாம் ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். The matrix is nilpotent. Find the invariant and Jordan form. Here the matrix in part A is not similar to this one. இதுக்கு similar கிடையாது அப்படின்னு சொல்லணும். என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு? So இங்க A is nilpotent. So the computing the characteristic polynomial and a cube equal to 0, a square not equal to 0, a is nilpotent of index nilpotence of 3 because of a cube equal to 0, a square not equal to 0, and invariance, the compute the rank of powers of a. So rank of powers of a, rank of a equal to the something, this is equal to 1 and 3, rows 1 and 3 are linearly independent, row 2 equal to minus of row 1, that is equal to rank is 2. Eliminate transformation apply பண்ணி கூட நீங்க rank கண்டுபிடிக்கலாம். So the rank of a square, rank of a cube equal to 0. So the rank sequence is 2 1 0. So for a nilpotent 3 by 3 matrix, the invariant n1 n2 nr satisfying the n1 plus n2 plus n3, nr equal to 3. So the rank of a power j equal to summation maximum of 0 comma ni minus j. So from the rank of a equal to 2, this is equal to 2. For the rank of a square equal to 1, this is equal to 1. For the therefore the only partition of 3 satisfying these 3. So for 3 பார்த்தீங்கன்னா the rank of a equal to 3 minus 1 equal to 2. Rank of a square equal to 3 minus 2 equal to 1, that is rank of a cube equal to 3 minus 3 equal to 0. So therefore other partition பார்த்தீங்கன்னா 2 comma 1 என்றது, that is 2 minus 1 plus 1 minus 1, that is 1 plus 0, that is equal to rank of a equal to 1, that is not matching, that is not matching. Therefore invariant is 3, that is there is only one cyclic block of size 3. Okay, and a is a nilpotent with invariant 3 now, that is a Jordan block look like இல்லையா? So now consider the matrix B. This is the matrix B. இது ரெண்டு similar ஆன்னு கேட்குறாங்க, that is the once again compute b square b cube. So b cube equal to b. So b is not nilpotent, a is nilpotent and b is not nilpotent, they cannot be similar. Alternatively the rank கண்டுபிடிச்சிட்டு you can proceed. Rank sequences பார்த்தீங்கன்னா b b square b cube like this, sorry a square a cube, and rank sequences for b ன்றது இப்படி இருக்கு. So ரெண்டு டிஃபரெண்ட்டாக இருக்குது, அதனால் not similar. So these are different ways. ஓகே, ஜோர்டன் பிளாக் போட்டு ஜோர்டன் பிளாக்லேருந்து கண்டுபிடிக்கலாம், இல்லை ரேங்க் சீக்வன்ஸ் போட்டு ரேங்க் சீக்வன்ஸை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். இட்ஸ் நாட் சிமிலர்ன்றது. Whose characteristic roots lie in the f are similar if only if the Jordan forms are the same. Jordan form on the same or that is called the similar.
So this is the one of the n by n matrix. So this is the subdiagonal 1 0 cells otherwise 0 is similar to Mn. This is similar to Mn. Mn என்றது என்ன அப்படி பார்த்தீங்கன்னா n by n nilpotent Jordan block. N by n nilpotent Jordan block, that is a super positionல that is 1 வரணும். So A is similar to Mn சொல்லணும். That is both matrices are nilpotent. So compare the invariance by examining the rank of their powers. A has 1 on the subdiagonal and 0 cells where A square பார்த்தீங்கன்னா A square, that is I comma jth entry, that is once on the second subdiagonal வரும். A power k என்றது once on the kth subdiagonal வரும். இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், ரொம்ப ஈஸி. ஸோ the structure like that இருந்ததுன்னா how to find out the powers. A power n பார்த்தீங்கன்னா that is 0. So rank of A equal to rank of A square like this. Mn பார்த்தீங்கன்னா once on the super diagonal 0 cells were. So Mn power k once on the kth super diagonal. So rank of Mn power k என்றது is equal to n minus k. So the both matrices have the same rank sequences for all powers. They have the same invariance. Therefore n by n nilpotent matrix, the rank sequence பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் corresponding to the invariant n. So that is a cyclic block of size n. That is both A and Mn are similar, same Jordan block, same Jordan block. So A is similar to Mn. This is the simple method. So f has the characteristic p greater than 0 and A equal to 1 alpha 0 1. Diagonal 1 இருக்கு, மேல வந்து alpha இருக்கு. That is idea. Upper triangular matrix. A power p equal to I. Satisfy the A power p equal to I. A equal to like this for the characteristic p. So f is the characteristic 0, then A power m equal to I for m greater than 0 under the condition only if alpha equal to 0, only if alpha equal to 0. And to find all possible Jordan forms, all 8 by 8 matrix having this is the minimal polynomial, all 10 by 10 matrices over the field of characteristic different from 2 and having this is the minimal polynomial. So இது minimal polynomial, that is the minimal polynomial கொடுத்துறாங்க, Jordan block கேட்குறாங்க. Minimal polynomial என்ன சொல்லுதுன்னா eigenvalue for eigenvalue is 0, largest Jordan block has size 2, largest Jordan block வந்து size வந்து 2. For eigenvalue 1க்கு the largest Jordan block of size வந்து 3, largest Jordan block of size வந்து 3 இல்லையா. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் இங்கே வந்து பவர் வந்து 2 இருக்குது, இங்கே 3 இருக்குது. அப்புறம் டோட்டல் சைஸ் வந்து நமக்கு வந்து 8 by 8 வேணும். டோட்டல் சைஸ்ன்றது 8 by 8. அப்புறம் ஜோர்டன் பிளாக்ஸ் ஃபார் ஐகன் வேல்யூ 0 பி என்னவாக இருக்கலாம்னா சைஸஸ் வந்து A1 A2. ஓகே, இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் ஐடியா. ஜோர்டன் பிளாக் வந்து எப்படி இருக்கலாம்னா 0 ஐகன் வேல்யூ 0க்கு இங்கே மேக்ஸிமம் ஜோர்டன் பிளாக் லார்ஜஸ்ட் ஜோர்டன் பிளாக் இந்த மேக்ஸிமம் சைஸ் வந்து 2 இருக்கணும். ஸோ A1 A2 அப்படின்னு எடுத்தால் ஏன்றது மேக்ஸிமம் லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு 2, மேக்ஸிமம் ஆஃப் A ஈக்குவல் டு 2 அப்படின்னா 0 இருக்கலாம், 1 இருக்கலாம், 2 இருக்கலாம். ஜோர்டன் பிளாக் ஆஃப் த ஐகன் வேல்யூ 1க்கு திஸ் இஸ் லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு 3, மேக்ஸிமம் BI. ஸோ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வந்துடணும்னா இந்த 8 வந்துடணும். So maximum of A equal to 2, maximum of BA equal to 3. What are the possible 8 சொல்லுங்க பார்ப்போம். So this is the okay 2 1 இருக்கலாம் for the eigenvalue 0க்கு. So
So these are size. For the eigenvalue 1 க்கு 3 3 1 like that 2 3 1 வரலாம். இதெல்லாம் அந்த பிளாக்ல போடுறது. ஓகே, ஸோ இப்படி போடும்போது that is the 2 plus 6 equal to 8 like this. இதெல்லாம் possibilities etc. something. ஸோ அவங்க கொஸ்டின் வந்து எல்லா பாசிபிலிட்டி கேட்டிருக்காங்க, அதனால் இது மாதிரி போட்டிருக்காங்க. ஆக்சுவலி ஜோர்டன் பிளாக்காக நீங்கள் எழுதும் பொழுது ஸோ வாட் ஆர் த மேக்ஸிமம் இஸ் 2னா தட் இஸ் த 0 1 2, மேக்ஸிமம் 3னா 0 1 2 3. ஸோ எனக்கு வந்து பிளாக் வந்து 8x8 மேட்ரிக்ஸ் வேணும், 8x8 மேட்ரிக்ஸ் வேணும். ஸோ தட் இஸ் இங்கே 2 2 2 2 வரலாம், மேலே 1 வரலாம், ஒரே ஒரு 3 வரலாம், that is 3 3 something. ஓகே, that is a 1 சைஸா 1 வந்து இது 0க்கு இது 1க்கு இது. ஸோ ஃபார் தட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன வரும் 2 2, that is a block size. So the maximum size is 8 like this. So the contributes the size is 3 in artham. This is the size 3. This is the contribute size is 2 in artham. This is the size 4. So that means the block of size 2 means 2 2 1 like this. Block of size 3 means 2 2 2 1 like this, 0 otherwise. So நாம் construct பண்ண வேண்டியது 8x8 matrix. One construct the 8x8 matrix. So this is a combination. 0 eigenvalue க்கு size 2, this is a 1 eigenvalue. So that is what are the possible, that is the 2 2 and 3 for the eigenvalue 1. Sorry, 0. Eigenvalues are up here 0 0 1 2 are other, that is the size is 2, and for the eigenvalue 1 is 1 1, for the size is 3 and 2 2 plus 6 1 4 5 6 like this. Okay, so in get 3 block, that is the block of size 6 here, block of size 6. The super diagonal is the 1 value. Okay, so these are block exactly 8x8 matrix போடணும், otherwise 0. Okay, so the next one the same way, the block of size eigenvalue 0 and 1 and minus 1. So the maximum size 2 இருக்கலாம் and
for the eigenvalue 0, for the eigenvalue 1, for the eigenvalue minus 1. Okay. So the மொத்த total 10 by 10 matrix construct பண்ணணும். So diagonal eigenvalue தான் appear ஆகும், that is the maximum 2. So அந்த possibility தான் கொடுத்துருக்கோம், that is so the size of 0 eigenvalue, the size வந்து உங்க possibility எல்லா possibility கேட்டிருக்காங்க. உங்களுக்கு ஆப்ஷன் வந்து எது வந்து உங்களுக்கு suitable canonical form கேட்பாங்க. ஸோ diagonal eigenvalues வரணும், சூப்பர் diagonal 1 வரணும், the blocks எந்த ஃபார்மில் இருக்கும் 1 by 1, 1 by 2 like this, அது உங்களுக்கு block எடுத்து தெரியணும். ஓகே, that is the idea. ஸோ இங்கே eigenvalue 0ன்றது ஒரு 2 size உள்ள ஒரு block, இது eigenvalue 1ன்றது 2 size உள்ள ஒரு block, eigenvalue minus 1ன்றது that is the 3 size உள்ளது, 1 size உள்ளது, 1 size உள்ளது, 1 size உள்ளது. ஓகே, ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 2 + 2 4, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3, இது ஒரு 3 + 3 6. ஓகே, மொத்தம் 6 + 4 10 வந்துடும். ஸோ ஒன்று எடுத்து ட்ரை பண்ணுவோம், கொஞ்சம் லென்த்தியாக இருக்கும். தட் இஸ் த eigenvalue 0, that is the 2 size, இங்கே எல்லாமே 0 போடணும், that is the so the diagonal entries are 0. Render. Okay, its size is 2, that is 1. This is the one of the block, and eigenvalue 1 is the 2 size 1, that is 1, and the super diagonal value is 1. Super diagonal அப்புறம் போட்டுக்கலாம், and 3 size, that is the minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, and 1 size minus 1, and minus 1, minus 1. I thought this is the super diagonal. So இதெல்லாம் வந்து 0 வரும். So like this block. So the block பார்த்தீங்கன்னா this is the block, and otherwise 0. One block. So I thought 0, 1, 1, 1. This is the one of the block. And 0, minus 1, 3 by 3 block, minus 1, 0, 0, minus 1, 0, minus 1, okay, 1, okay, 1, correct? This is 0, like this. This is the block. Okay, and another one is minus 1, that is a 1 by 1 block. Okay, so these are possibilities. Don't worry, இவ்வளோ பெரிய லென்த்தி ப்ராப்ளம் கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ எது ஜோர்டன் பிளாக்காக இருக்கும் அப்படின்றது பாசிபிலிட்டிஸ் நம்ம செக் பண்ணுறோம். ஓகே, what are the possibilities of 10 by 8 matrixக்கு? What is the Jordan block? So prove that the n by n matrix
A equal to similar to this one. If the characteristic of f is 0 or if it is p, that is, and p doesn't divide n, p doesn't divide n. What are the multiplicity of 0 as the characteristic root of A? That is so the every vector space in the surface W equal to like this. So I'll try to find it. முழுசாக பார்த்தா தான் புரியும் என்னன்றது. So the characteristic the polynomial n by n matrix is similar to B. The characteristic of f is 0 if and only if or if it is p divides n. P doesn't divide the n. And what is the multiplicity of 0 of the characteristic root of A? So find the eigenvalue eigenvector கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா for that A. So V1 equal to 1 1 something, AV1 equal to V1 is the eigenvector. The same way W equal to the collection of W1, W2, Wn with sum is equal to such that the sum is 0 and AW equal to sum is 0 and this is equal to 0. So the every vectors in the surface V, the collection of x belongs to 1, the sum is equal to 0. So the eigenvector with eigenvalue, this is an eigenvector for the eigenvalue 0. And the eigen dimension and multiplicity is V1 equal to, that is spans one dimensional eigenspace for the eigenvalue n. So therefore the space W has dimension n minus 1. So the linear equation in the n space என்றதுனால. So the dimension, the eigenvalue n has algebraic multiplicity at least 1. The eigenvalue 0 has the algebraic multiplicity as at least n minus 1. The sum of the multiplicity cannot exceed n. Therefore eigenvalue n என்றது has algebraic multiplicity exactly 1. Eigenvalue 0 என்றது algebraic multiplicity exactly n minus 1. இங்க வந்து field of characteristic 0 or p ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. 0 வா இருந்தா characteristic p, and then what is the p doesn't divide. Okay, because of that is n is invertible in f and the eigenvalue n is distinct from 0. So that this is similar to B, like this. Multiplicity of 0 as the characteristic root. So the characteristic polynomial of A lambda A x power n minus 1 into x minus n. So 0 is the characteristic root with the multiplicity n minus 1. So we can construct the explicit similarity transformation. So T is in A of B, the T is diagonalizable. If all its characteristic roots are in F, if and only if V into T minus lambda whole power m equal to 0, then V into T minus lambda equal to 0. E square equal to E and F square equal to F, then they are similar if and only if they have the same rank.
ரெண்டுத்துக்கும் சேம் ரேங்க் இருந்ததுன்னா that is called the similar. And another very important one, if the multiplicity of each of the characteristic root of t is 1, distinct இருந்ததுன்னா if all the characteristic root of t are in f, then t is diagonalizable over f. T is diagonalizable over f. The characteristic of f is 0, t belongs to a of v, satisfy the t power m equal to 1. If the characteristic root of t are in f, then t is diagonalizable. Then characteristic of t வந்து f ல இருந்தால் t is called the diagonalizable. One more canonical form இருக்கு. So the next class பார்ப்போம். Okay.